And guys, I'm cooking. Umulan bigla. Niluluto ako guys ng special pinakbet. Ayan, niluluto ko na lang ng konti yung okra. Ayan, sasahugan na natin guys ng pan-toppings natin. Ayan. Bicol Express leftover, Bicol Express saka itong Yahoo! Yummer! Shrimp and leftover Bicol Express. Look guys. So yummy. Diba? Diba? Sarap. Luto na siya guys. Dati nang luto yung kaya no need na lutuin yung mga sinahog ko. Ayan, diba? Yahoo! My own version of, my new version of pakbet. Ayan, sa mga naka-live din ako ngayon guys sa YouTube. Sa mga nais matutunan ang aking pagluluto nito, watch nyo lamang guys ang aking full video. No filter, no edit, okay? Cooking tutorial in Pearl TV Live. Okay guys, so please don't forget to like, subscribe, and share. Napakasarap niyan guys, so kung gusto niyo magbahaw na kayo. Kasi it's 3 o'clock here, I think. Ayan. Niluto ko lang in advance guys para mamaya relax mood na. Okay, thanks for watching. Bye-bye. Hi Sophie for Jarby. Shout out Sophie for Jarby. Shout out EA and EJ. Shout out CC Jenny Juice for coming. Shout out, sino may dumating? Si OFW Qatar. Yan, mega love shout out sa inyo. You know, okra, talong, squash, and Bicol Express, okay? Thanks, bye, and thanks for watching. Sabi niya, no ending. Yes, I will not end yet. Okay, I will not end yet the live streaming. Thank you for coming, Sophie for Jarby from Canada. I'm about to end in my, FB. Okay, so yan.